এইটা হচ্ছে একটা এসিডিসি লাইটের সার্কিট, আর এইটাও হচ্ছে একটা এসিডিসি লাইটের সার্কিট। দুইটার মধ্যে তফাৎ হচ্ছে একটাতে দুইটা ব্যাটারি ব্যবহার করা যায়, আরেকটাতে একটা ব্যাটারি ব্যবহার করা যায়। যেটাতে একটা ব্যাটারি ব্যবহার করা যায় সেই সার্কিটটার দাম হচ্ছে 30 টাকা, আর যেটাতে দুইটা ব্যাটারি ব্যবহার করা যায় ওইটার দাম হচ্ছে 40 টাকা। এই দুইটা ব্যাটারি আমরা ব্যবহার করব এই সার্কিটের সাথে। মার্কেটে একটা ডাবল ব্যাটারি এসিডিসি লাইট কিনতে গেলে দেখা যায় 550 টাকা থেকে 600 টাকা দাম হয়ে থাকে। তো আমরা খুবই অল্প খরচে একটা এসিডিসি ডাবল ব্যাটারির লাইট তৈরি করব। আমরা প্রথমেই লাইটের সাথে কানেকশনটা দেখে নিব। এফ মাইনাস প্লাস, আর গ্রে কালারটা হচ্ছে এফ, ব্ল্যাক কালারটা হচ্ছে মাইনাস, রেড কালারটা হচ্ছে প্লাস। তো আমরা কানেকশনটা করে নেই। আমাদের কানেকশনটা হয়ে গেছে। আমরা এখন ব্যাটারি লাগিয়ে চেক করব ফিটিং করার আগে যে লাইটটা জ্বলে কিনা। কানেকশন ঠিক আছে, লাইটটি জ্বলতেছে। আমরা এখন লাইটটি ফিটিং করব। আপনারাও চাইলে খুবই অল্প খরচে এরকম একটি লাইট বানাতে পারেন। তো আমাদের লাইটটা ফিটিং করা হয়ে গেছে। আমরা এখন চেক করব এসি ডিসিতে দোনোভাবে জ্বলে কিনা। আমরা লাইটটা চেক করব। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না।